my question is about how to validate your answer. I mean, basically, you already admit that your answer is not absolute. So I kind of see that many people pose a doubt that your basic assumptions or your principle theory might be wrong, but still I kind of see that your confidence in your answer. So I just wanted to know that what is your discipline to validate your theory. Mainly we rely on the scientific validation because science dominates the modern area. So, but the question is that the science is limited, and beyond the science, how you get the confidence from your experience or your discipline or some other method. 대화를 지금 하고 있는 거예요. So we're just having a conversation. 근데 스스로 생각해 봤을 때, 그렇겠다. 그래서 마음이 좀 가벼워지면 도움이 되잖아요. So, but if you listen to my conversation, to what I'm saying, and if you tend to agree with it and it soothes you, alleviates some suffering, some problems you had, you feel good. 어떤 걸 믿어라 이런 얘기를 하지 않지 Because I'm not 않습니까? saying for you to believe in something. 그러니까 우리는 대화를 통해서 조금 더 어떤 의문이 풀어진다든지 이렇게 괴로움이 사라지는 쪽으로 나아가게 되는 거예요. So through conversation, you can use that as a tool, as medium to alleviate some problems, some mental suffering we have, and create better 처음부터 conditions for us. 말씀드렸잖아요. 인생에는 정답이 없다. As I told you in the beginnings, there is no right answer to life. 그러나 조금 더 행복한 쪽으로 나아가는, 자유로운 쪽으로 나아가는 길은 있습니다. But there is a way for us to become a little freer, a little happier. 여러분들 오늘 2시간 대화를 하면서 So we had this 2-hour conversation today. 조금 나은 쪽으로 갔다면 If you allowed yourself to move in a more positive direction somewhat, 효과가 있는 거예요. then it was effective. 다만 원리를 말씀하니까요. But since you speak of principles, 제가 잠깐 여기서 말씀드리겠습니다. I'll speak from here. 그냥 편안하게 물을 테니까 편하게 대답을 해보세요. So I'll ask you, and very casually, please answer 여기 물병이 as 있습니다. casually. There is a bottle of water. 여기 컵이 있습니다. There's this cup right here. 여기 뚜껑이 있습니다. And there's a lid to that cup. 제가 이 컵에 대해서 먼저 So I'm 질문하겠습니다. going to ask you a question about this cup. 자, 물병과 비교해서 So compared to the bottle, 이 컵이 큽니까 적습니까? is the cup larger or smaller? 작습니다. Smaller. 네, 영어로 해주세요. 예. 그럼 이 컵이 이 뚜껑과 비교했을 때 Compared to the lid, 컵이 큽니까 적습니까? is the cup smaller or larger? Small. 이 컵이 적어요? Large. Sorry. 예, 크죠. 그러면 한 번은 컵이 적다고 말했고 한 번은 컵이 크다고 말했습니다. So you looked at the same object and you said once it was smaller and you said it was larger the other time. 그러면 제가 이 컵 하나만 딱 가지고 얘기를 묻겠습니다. So if I ask you a question, with this cup in isolation, 이 컵은 큽니까 적습니까? is that cup large or small? Then I may ask you pose a wrong question. 그냥 간단하게 얘기하세요. So a simple answer, casual answer. Yes, but 머리가 너무 많이 굴리지 말고 You think too much. 그냥 간단하게 이게 큽니까 적습니까? Just a simple question to a simple answer. I don't have an answer. 이것도 몰라요. So you don't even know that? 우리가 선하다 악하다 하는 것은 옳다 그르다 하는 것은 인간의 주관적이다 이걸 우리가 보통 받아들입니다. So when we say, when you make a value judgment of something is good or evil, or something is bad or good, or correct or wrong, we know that it comes from a subjective human perspective. 그러나 크다 작다 길다 짧다
무겁다, 가볍다, 이것은 객관적이라고 생각합니다. But when we speak about physical measurements about weight, whether something is heavy or not, something is tall or small, something is big or small, large or small, we think those are objective measurements. 근데 사실은 그것도 객관적이라고 말하기가 어렵습니다. But actually, it's very difficult, even for physical measurements, to say that they're objective measurements. 이 컵을 가지고 크다고 할 때, So when we say this cup is large, 이 병과 비교해서, 이 뚜껑과 비교해서 큰 거예요. it's only large compared to the lid. 이 컵이 적다고 할 때도 When we say this cup is small, 이 물병과 비교해서 적은 것입니다. it's relative to the bottle. 그러면 적다 크다는 것은 So when we say something is large or small, 이 컵을 자체를 두고 하는 말이 아니고 then that doesn't apply to the essence of the cup. 컵을 내가 인식할 때 It applies to the perception, my perception of the cup. 어떤 조건에서 인식하느냐. And under what conditions am I perceiving this cup? 그때 크다고 인식할 때도 있고 적다고 인식할 때도 있어요. Sometimes I perceive it as large, sometimes I perceive it as small. 인식 크다 적다는 인식의 문제지 존재의 문제는 아니에요. In that sense, it's a problem of perception, not a problem of existence. 근데 우리들은 착각하고 있어요. But we often make this mistake. 이 컵이 작다고 할 때 When we say this cup is small, 인식의 문제가 아니고 we think it's not a problem of perception. 이 컵 존재의 문제라는 거예요. In part, we think it's a problem of its intrinsic nature. 이게 작기 때문에 Because this is small, 내가 작다고 인식을 했다. because it's naturally, essentially small, I perceived it as small. 이렇게 착각을 하고 있는 거예요. And that's a mistake we make. 이게 인식상의 오류예요. This is a error in perception. 그러니까 작다고 인식한 게 오류가 아니고 Not the fact that I perceived it as small, that's not a mistake. 이게 인식상의 문제인데 이게 존재 자체가 작은 것으로 내가 착각하고 있다는 The 거예요. mistake rises of us imparting our perception judgment to the essential nature of the object itself. That's a mistake. 여기까지는 이해가 되셨어요? Do you understand so far? Then the question is how you are sure that your perception is complete and the complete complete and 100% sure your perception, and you come up with the answer from that perception, right? 나한테 묻지 말고 자기가 어떠냐는 거예요. So don't ask me, ask yourself that question. Yes, I'm fully understand. 자기가 생각할 때, I'm fully understand from what you what think. you 자기가 생각할 때 mentioned. 이걸 크다고 한 번 말하고 크다고 한 번 인식하고 작다고 한 번 인식했는데 우리가 크다 할 때는 이게 크기 때문에 크다, 작을 때는 작기 때문에 크다고 이 존재 자체가 크고 작다고 생각했는데 저하고 대화를 하면서 크다 작다 하는 게 이 그릇에서 오는 게 아니고 나의 인식상 어떤 조건에서 인식하느냐 하는 인식상에 있어서 크다 적다 하는 개념이 생겼다 하는 것은 이해가 됩니까? So we just proved, and I think you understand that your perception of that cup as being large or small is a function of your perception, not a function of its essential nature, correct? Yes. 네. 그렇기 때문에 우리가 이 컵을 두고 세 가지로 존재 자체에 대해서는 세 가지 언어로 표현을 하고 있습니다. So when we look at this object, this cup, from a existence perspective, we divide it into three different aspects. 첫째는 큰 것도 아니고 작은 것도 아니다. One, it's neither big or small. 이거는 상대적 인식의 언어를 빌려서 설명하는 방법이에요. So size is just a terminology that we borrow from language to explain relativity. 두 번째는 이것은 그것일 뿐이다 이렇게 인식하는 거. Second, to perceive it as is, 다만 그것일 뿐이다. just as is. 세 번째는 이것을 철학적 언어로 공이라고 말합니다. And third, from a philosophical terminology, we call that emptiness. 공이라는 것은 아무것도 없다는 뜻이 아니라 And emptiness doesn't mean a lack of things.
우리들이 사물을 인식할 때 그 인식을 객관화시키는 건데 그 객관화시킨 것은 사실이 아니다. 이런 얘기예요. So what emptiness refers to is that when we perceive something, we seek to objectify that perception as being absolute. But we have to recognize that perception is relative to the conditions under which we perceive. 이것은 쉽게 가면 그 무엇도 아니고 이 컵은 So in that sense, in easier terms, this cup is neither this, 그러나 그 무엇이든 될 수 있는 거예요. but neither this or that, but can be everything. 즉 그 무엇도 아니라는 것은 존재 자체에 대한 얘기고 So when we say it can be that, when we say it's neither this or that, we are pointing to its intrinsic nature. 우리가 인식을 할 때는 그 무엇으로도 인식이 된다는 얘기예요. But when we speak to our perception, we can perceive it to be anything we want it to be. 즉 그 무엇도 아니기에 그 무엇도 될 수 있다. So something that is nothing can be anything. 그래서 크다도 될 수 있고 So it could be large, 작다도 될 수 있고 at the same time be small. 무겁다도 될 수 있고 가볍다도 될 수 It 있고 could be heavy and light at the same time. 새 거라고 할 수도 있고 헌 거라고 할 It 수도 could be 있고 new and old. 컵이라고도 물잔이라고 할 수도 있고 술잔이라고 할 수도 있고 It could be a cup for water, a cup for drinks. 이러한 존재의 성질 밑에서 이런 대화가 오가는 거예요. So it is based on this fundamental nature of such objects that we are having this conversation. 어떤 사람이 이 컵을 가지고 컵이 너무 큽니다. 나한테 이렇게 얘기하면 For example, somebody told me this cup is too large. 정말 크다고 할 수 있니? 이렇게 물어보는 거예요. Then I'm just asking, can you really say it's too large? 이거하고 비교하면 작지 않니? Isn't it small compared to this bottle? 네가 크다고 하는 것이 그것이 진실이니? So is it the truth that you're speaking when you say this cup is 이렇게 too 대화를 large? 통해서 이거 크다고 단정해서 말할 수가 없구나. So it's just recognizing, introducing possibility into that conversation. 그러면 크다라는 인식을 절대화시킴으로 해서 발생했던 갈등이 사라지는 거예요. So by creating doubt in that conversation, you are actually getting rid of any conflict or tension that you might have created by thinking that the cup is large. Absolutely. 이 대화의 바탕이 거기에 그런 바탕 위에서 지금 대화가 오고 간다는 거예요. So the conversation I'm holding with you is based on that issue, that understanding we just spoke about. I understand that you start to falsify the basic assumption of the questioner, but my another question is that how you derive your answer from that, and then you got a confidence for your answer. 지금 얘기한 것은 어떤 지식의 문제가 아니에요. So what I'm telling you is what we just spoke about is not a matter of intellectual understanding. It's not a matter of knowledge. 우리가 어떤 것도 의문을 제기할 수가 있습니다. So we can actually speak doubt or express skepticism. 그러나 on 문제는 anything. 이런 대화를 통해서 그 사람의 고뇌가 소멸된다는 거예요. But the important thing to point out is that through such conversation we hold today, we can help that person alleviate his suffering or problem. 생각이 많은데요. You have a lot of thoughts. 조금 더 이제 이런 이렇게 생각으로 자꾸 어떤 사물을 보게 되면 이런 의문이 끝나지는 않습니다. But your thoughts and skepticism will not end if you continue perceiving the world or phenomenon through your intellect. 예를 들면 음식이 여러 종류가 있는데 For example, there are a lot of different types of dishes on this table. 어느 것이 맛있을까? Which is tastier?
이건 색깔이 좋고 this color is better, 이건 값이 비싸고 this is more expensive. 이렇게 아무리 분석을 해도 No matter how deeply you analyze, 누구도 그걸 확정짓기 어렵습니다. no one can definitely say to one answer. 오직 this 한 가지 dish is- 길은 내가 먹어보는 거예요. So the only way for you to actually arrive at your own answer is to taste each dish. 그러니까 이것은 경험해 보는 것밖에 없습니다. So this really needs to be experiential. 진리의 검증은 이렇게 경험을 통해서만이 최종적으로 확정이 될 수 The 있습니다. experience can be the only proof to the truth. But when it comes to some supernatural or subconsciousness, is not attainable by the experimental measurement or experience. So there might be some complicated logic to get some final tangible outcome. So that makes me uncomfortable how I can pose some logic from the phenomena. Sorry for the long question, but I 네네 괜찮아요. It's good, that's fine. 논리라는 것은 이 인식의 문제입니다. So logic is a product of your perception. 근데 인식이 이게 오류가 있다는 것을 인정해야 우리가 논리를 뛰어넘을 수가 있습니다. So you have to admit that your perception has an inherent error in it in order for you to go beyond the limitations of your logic. 여기 하나의 존재가 있을 때 So this is one existence. One being. 제가 앞에서만 그 사물을 인식을 합니다. If I can only perceive this object from the front, 그래서 나는 내가 인식한 것으로 이 존재가 이렇게 생겼다고 규정을 and 합니다. I define its shape by my perception. 이것을 우리가 편견이라고 말합니다. And this is your preconception or 또는- your bias 또는 관념이라고 말합니다. or your preconception. 근데 우리는 이 사물을 인식하는 각도가 다르기 때문에 서로 갈등이 생기는 But 거예요. because we have different angles by which we perceive this object, we are in tension or conflict with each other. 제가 하는 역할은 So what the role I play 앞만 보고 어떤 사물을 인식한 사람에게 to somebody who insists that this looks this way because of its limited angle, 대화를 통해서 뒤쪽도 보도록 하는 거예요. through conversation, I encourage him to look that object from the other side. 왼쪽만 보고 주장하는 사람에게 오른쪽도 한번 보도록 Somebody who 권유하는 거예요. looked at this object from the left, I encourage him to see it from the right. 위만 보고 주장하는 사람에게 아래쪽도 한번 보게 하는 거예요. Somebody who sees it from the top down, I encourage him to see it from the bottom up. 그래서 이 사물의 전모를 파악하게 되면 To see the totality of the object. 자신의 자신의 편견이 자신의 생각이 편견이었구나 하는 것을 발견하게 됩니다. And to discover for himself that his former belief was a product of preconception. 그럼 그것을 전제로 해서 생겨난 이런 스트레스는 사라지는 거예요. And once you recognize that, any stress or tension that rises out of your limited perspective disappears when you recognize the totality of the object or the phenomenon. 그래서 이 사물의 전모를 파악하는 힘을 우리가 보통 통찰력이라고 그러죠. So insight can be defined as the ability to see the whole as a whole. 그것을 지혜라고 말합니다. And that also can be called wisdom. 그래서 우리가 지혜로서 이 번뇌를 극복할 수 있다고 말하는 That's 거예요. why we say through wisdom you can alleviate your suffering. 저는 다만 이렇게 여러분들이 질문을 하면 그 소재를 해서 이렇게 저렇게 보도록 도와주는 거예요. So all I'm trying to do in this conversation, once you ask a question, I try to encourage you and lead you to see it from other side. 저는 답을 주는 사람이 아니라 이렇게 안내해 줍니다. So I'm a guide. I don't answer your question. 그런데 스스로 이제 자기가 터득하는 거예요. And then allow you to recognize the totality yourself. I appreciate your unique interpretation and wise answer. Most of the time, I pleased with your answer. Thank you. 네. 네.
어떻게 좋은 시간이었습니까? So I hope you had a good time. 좀 어려웠습니까? Was it too difficult? 어려운 거를 쉽게 얘기한다고 했는데 더 어려워졌어요. So I tried to simplify what was considered difficult. Perhaps I made it more difficult that way. 우리가 이렇게 생활적인 것을 갖고 쉽게 얘기했지만은 So we spoke on everyday topics. 그러나 이것은 철학적으로는 굉장히 어려운 문제입니다. But from a philosophical perspective, it could actually be very profound. 제가 너무 쉽게 얘기해서 이게 너무 가볍게 느껴질 거예요. So I might have been a little too light on my treatment of this topic. 진리는 먼 곳에 있지 않습니다. But truth is not far away. 우리의 삶 속에 있습니다. It is within our lives. 괴로워하고 번뇌하는 그 속에 있습니다. It is within the suffering that we feel every day. 깨달음이 먼 곳에 있지 않습니다. Enlightenment, likewise, not far 머리를 away. 깎는 데 있지도 않고요. Enlightenment doesn't come 이런 just 옷을 because you 입는 데 shave 있지도 your head 않습니다. or I wear gray robes. 늘 우리들의 마음이 작용하는 곳에 있습니다. Enlightenment exists where our mind is. 우리는 사실을 사실대로 파악하는 힘을 가져야 합니다. So we need to create the capacity to see what is as what is, 진리를 너무 어렵게 생각하면 안 돼요. not to overly make truth overly complex. 예를 들면 넘어졌을 때 넘어졌다고 아는 게 진리예요. So truth is for you to recognize you've fallen down once you fall down. 자기가 넘어졌는데 나는 안 넘어진 줄 모르면 그게 오류예요. And if you've fallen down yet not recognize that you've fallen down, that's an error. 틀렸을 때 틀린 줄 아는 거예요. To recognize that you are in the wrong. 잘못했을 때 잘못한 줄을 아는 거예요. So to recognize that you made a mistake. 모르는 걸 모른다고 아는 거예요. To recognize that you don't know something. 우리가 모르는 거를 아는 척 하려면 온갖 거짓말도 생기고 번뇌도 생기는 거예요. So if you try to pretend you know something that you don't know, that's when the suffering happens. 누가 물을 때 모르면 모른다 이렇게 하면 간단합니다. Somebody asks you something you don't know, then you just say you don't know. 그러니까 진리라는 것은 사실을 사실대로 아는 것이 진리다. So truth is about you knowing what is as what is. 그래서 좀 더 이런 것들을 알게 되면 여러분들의 삶이 조금 가벼워집니다. And once you realize this, your life becomes a little 좀 더 more 편안해지고요. lighthearted, a little more 얼굴이 좀 comfortable, 밝아지고요. a little more positive. 그러면 몸에서나 마음에서 이렇게 에너지가 조금 더 이렇게 긍정적인 에너지가 나와요. And your mental, physical energy become a little more positive. 다른 사람에게 한 번 더 웃어줄 수도 And 있고요. you smile more at others. 물건을 하나 조금 들어줄 수도 있고요. And you help others maybe lift something for something else. 남을 도와줘야 된다 하는 사명감으로 돕는 게 아니에요. Instead of having this compunction or the need to help others as a mission, 어떤 좋은 일도 부담으로 하는 것은 자신에게 큰 짐입니다. because even a good deed, when it's done out of a sense of mission, becomes a burden. 이런 방식은 전통적으로 불교에서 있었습니다. So this kind of Dharma dialogue has been a traditional conversation method in Buddhism. 원래 이 법당 안에서 이렇게 대화를 하니까 대화가 굉장히 제한이 됐습니다. But if we seek to hold this kind of conversation in a traditional Buddhist setting, it becomes a very restrained conversation. 진리다, 법이다 하는 이런 얘기만 했습니다. Because we were limited in our topic on what the truth was, what the grand truth or what the grand rules were. 근데 우리가 사는 세상은 그런 문제가 해결이 안 되지 Because 않습니까? our world cannot be solved by those type of constrained conversation. 그래서 이 단을 저 마당 밖으로 냈습니다. That's why we pushed out the actual central worship place to the outside 그래서 아무 주제나 대화를 했습니다. and engaged in any type of topics or conversation. 그러니까 이 분위기가 조용하지 않고 시끌벅적했습니다. So and then became really loud, really boisterous. 그래서 이 한국말로 하면 야단 법석이라 그래요. That's why traditional Dharma talk is called a boisterous, noisy place. In traditional 밖에 Korean. 단을 쌓고 So 거기서 이렇게 마음껏 이렇게 법석을 진리에 대한 대화를 한다. So basically, it's a noisy debate about truth on the outside. 그래서 야단 법석을 떤다는 말은 저래서 시끌벅적한 사람들이 야단 법석 떤다 이런 말이 생긴 거는 이 대화가 웃기도 하고 이렇게 서로 교감을 하면서 우리가 진리로 추구해 나가는 거예요. So by engaging with each other in a noisy, boisterous, lively way, we approach truth closer. 근데 오늘은 별로 웃음이 없네요. So I don't see a lot of smiles today or laughter. 아마 통역을 해서 하다 보니까 그런 것 같아요. Perhaps interpretation has something to do with it. 이따가 저녁에
제가 이렇게 직접 할 때 한번 보세요. So if you come back tonight, maybe you'll hear some more laughter. 훨씬 더 재미가 있습니다. It'll be a lot more fun. 그런데 여러분들이 질문이 주로 지식적인 게 많습니다. But a lot of your questions were very intellectual today. 그러니까 이렇게 설명이 많아지는 거예요. That requires a lot of explanation. 그러나 구체적인 삶의 고뇌를 가지고 But if we deal with subjects 이렇게 that 질문을 하면 are questions that deal with everyday issues, 이게 얼마나 효과를 발휘하는지 금방 알 수 있습니다. then it's very easy to see how effective this conversation can be in alleviating problems. 네, 감사합니다. So thank you for listening. 다시 한번 이 좋은 자리를 마련해 주신 신부님께 감사드립니다. Thank you, Edward Kime, for allowing this event, noisy, boisterous, lively talk to take place. 신부님을 위해서 박수 한번 부탁드립니다. Nice about you. Thank you. 그리고 오늘 좋은 통역을 해주신 또 워싱턴 DC에서 여기까지 와주신 우리 제신님에게도 감사드리고 박수 한번 Thank 부탁드립니다. you. 고맙습니다. Thank you very much, Venerable Kwang Myung.